Hi guys! Welcome to another episode of our meal prepping at syempre gusto natin ginagawang more interesting yung pag-meal prep natin para naman ganun tayong kumain ng ating diet food. So this week, nag-iba tayo ng ingredients natin. So if last week we were heavy with the chicken breast, ngayon syempre may chicken breast pa rin pero we mixed it up a little bit, nilagyan natin ng beef. So ground beef yung ginamit natin. We actually used the leaner portions of the beef para hindi masyadong high fat. We also used tilapia. So nag-tilapia fillet tayo instead of our usual cream dory. And syempre yung chicken breast na natin kasi ang chicken breast ay high in protein and low in calories. So pasok at madaling papasukin yan sa ating macros. Also, we used yung kangkong, syempre pampafiller nga rin yung mga gulay natin. At instead naman sa ating pechay, we used bok choy. At ang maganda dito, yung tilapia natin, finilay natin. So yung ulo at yung mga buto-buto na yan, pinakuluan naman natin at ginawa nating soup. Together with all the other ingredients, we mix it up at gumamit tayo ng ating chicken stock. So gumawa tayo ng soup. So later on, you'll be seeing how we made everything. So just tune in. Guys, nakita niyo na yung step by step kung paano nga natin ginawa lahat ng nakikita niyo sa harap ko right now. So napakasarap at napakadali lang naman gawin ng pag-meal prep na yan. At syempre, iba nga yung take natin with the food that we prepared and that we cooked. So syempre, tanongin naman natin yung tao behind na nakaisip ng mga different na ingredients na gagamitin, si Allen, kung ano yung inspiration niya behind it. So Allen, okay. So ang challenge ngayon is nagkaroon tayo ng beef sa ating diet, diba? Kasi parang you felt na masyadong maraming chicken breast also. Kasi last week, yung dilemma ko actually was everyday chicken. Mm-hmm. Nung una, masarap. Pero nung after middle of the week, medyo struggling na ako. So naisip ko, nung actually, middle of the week din, na bakit, kasi always chicken eh. Mm-hmm. Naisip ko ngayon, parang, for example, this one,
this is ground beef pero taco flavor, medyo Mexican. Okay. Tapos ito medyo Asian. Kasi ito naman peri-peri sauce kasi ito eh. Okay. Of course, syempre, kailangan mo ng fillers which is ito, talbos ng kamote and kangkong. Tapos, nisip ko kasi since medyo Asian to, nisip ko bok choy. Yan yung prepare natin. Yeah, tapos ito, para naman hindi maging wasteful naman tayo. Kasi problema kasi sa gabi, after ko mag-gym, kailangan ko ng something hearty. Okay. Just to relax. Kailangan ko ng soup kasi problema nga ano eh, pagod na nga ako. Tapos, wala kang pang-relax pa. Yung parang mainit May lang, init diba? something, no? Yun. So this one, parang feeling ko perfect to eh. Itong fish bones na ginawa natin soup. So actually ito, parang bonus dish na nga lang to. Para lang hindi natin sinasayang yung mga ingredients na binili natin. So ito, meron tayong soup, so meron din tayong chicken, meron tayong fish and beef, and syempre yung gulay natin. Parang busog na busog tayo. So later on, we'll show you how to portion everything din. So we've actually portioned our meal. So unlike last week, kasi magkaiba yung portioning namin ni Allen, ngayon pinareho na lang namin yung size ng aming mga meals kasi kumbaga Allen kasi was coming off zero diet experience. So kumbaga gradual yung pag-change niya. Ngayon pwede na natin bawasan yung kanyang food at mas madali rin yung ganito kasi nakakatamad to. Pag measure natin. So let's start it off. Kumbaga same breakfast pa rin tayo. We have our meal 1 which is yung ating 6 egg whites with some oats. And then meal 2 is 150 grams of our taco beef and 150 grams of brown rice. Wow, nakikit that na. At yeah, ayun yung diet natin. Ang ating next meal naman would be our chicken breast. So 150 grams chicken breast and gulay. So yung kangkong and yung talbos na kamote natin. Mix yung ating gulay, yan nakamix na. Hinalo ni Ali yung stir fry niya pero syempre using olive oil. Yung ating merienda still could be your protein shake or yung yogurt and fruits which is what Alan has been doing. Apples, banana. Yan. So yung sinasnack ngayon. And syempre, si Alan kasi ngayon, nag-enroll na siya sa gym guys. Congratulate niyo naman siya. So meron na siyang trainer din. So after niya mag-gym, meron siyang post-workout. So ito yung magiging post-workout ng meal ni Alan. Yung ating tilapia na fillet na ginawa niya Asian-inspired with bok choy. So at least light nga lang yung kakainin niyang dinner. Hindi siya hirap i-digest yung pagkain after niya mag-workout. At bago siya matulog, at syempre yung special request nga ni Alan dahil gusto nga niya ng minsan yung pampainit after work. Pwede naman yan. Ginamit natin nga ito yung soup, yung mga fish head and yung fish bones pinakuluan with the gulay. So yan, makita niyo medyo oily pero I'm assuming naman na yung fat na yan ay galing dun sa isla. So okay yan, omega-3 ba yan? Okay na yan, pwede na naman yan. So at least ang alam natin na kinakain natin very well portioned pa rin, malinis pa rin, wala tayong ng mga fried food. So like I always say also, it's a gradual change lang naman, hindi natin pwedeng biglain yung katawan natin. Kasi gusto natin na kumbaga it's something that we can maintain, hindi to crash diet. So weekly, we try to change it up a bit. Ayan, Ito para sa ano yung tilapia, hindi kami nga nag-fillet nito Pwede nyo sabihin doon sa mga suki nyo na sources ng tilapia, pwede nyo i-fillet para sa inyo. Yes, actually ito sa palengke kami namili and everything that you see in front of you, it only costs us 4,000 pesos. So parang tig 2,000 na kami at ganyan nakarami yung meals namin. Actually, in-note lang din natin yung last week, ganun din yung mga ginastos namin and sumobra pa yung food namin. Sobra talaga. So, kumbaga, we're still trying to make tansya rin kung ano yung magiging yield ng mga pinapamili namin. But this time, we changed it up a bit by adding different types of protein sources which is yung beef and yung tilapia. So next week, tingnan natin kung magustuhan ni Allen yung hinanda natin, ito pa rin yung next week natin, or syempre pwede natin baguhin by introducing probably different types of seafood. So, abangan nyo lang yan guys. So far, good luck muna sa amin. Mag-cheat meal muna kami. See you later.